Здравейте, скъпи приятели! Изключително съм щастлива, че отново сме заедно и тази вечер ще разговаряме с Гуру Йоги Тан, един голям приятел на България, един учител, който сочи пътя към истината, по една тема, която вярваме е много важна за всеки един от нас. Темата за смъртта. Изкуството на смъртта. Добре дошъл, Гуру Йоги Тан. Много се радваме, че сте наш гост. We're very happy to have you here. Можем на ти да си говорим. Can we address you like a friend? Yes. Yes, can call me anything. По From your heart. всякакъв начин може да се Yes. обръщате към мен Yes. от сърцето. And I pay my respect to all those audience. Yeah. И Онлайн. изпращам своята почит към цялата аудитория, And whoever която е онлайн. И Beings всеки, that is with us. който се in this мисли topic. чрез нас и се интересува от тази тема. Западното общество напоследък като че ли забрави Western своите традиции и когато някой си отиде, много бързо, сякаш бързаме да се отървем от тялото. Забравяме, че човек е и тяло, и душа. И много бихме искали да поговорим малко именно за това, за този момент, в който ние се тръгваме. Всъщност, има ли смърт? Нека да започнем от този въпрос. Yes, we have to look at it from different perspective. Да, трябва да го разгледаме от различни гледни точки. From the perspective of the awakened mind, От гледна точка на пробудения ум there's no death. няма смърт. When your mind is awakened, Когато умът ти е where пробуден, you see the truth of reality, когато виждаш истината за действителността, there's no death. няма смърт. But if your mind is not awakened to the truth of reality, Но ако умът ти не е пробуден към истината за then действителността, death is like transit. тогава смъртта е преходно състояние. You're in many transit. И минаваш през много транзитни Many transit. състояния. That means many types of death. Тоест през Basically, много there are видове two types. смърт. Основно са два вида. I'll say three. Бих казал три. One is at every moment you experience death. We call passing. Едното е At във всеки every момент moment you преживяваме experience смърт, death което or passing. наричаме отминаване. Yeah. So the passing of your physical body, И преминаването, отиването си на физическото тяло, the passing of your feeling, your emotion. преминаването на That is чувствата, more на about the mind. емоциите, Yeah, това the е mind. свързано повече с ума, So about your feeling, your emotion, чувствата и your емоциите, perception, changing възприятията, of your perception, промяната на your възприятията, mental formation, менталните формации and your knowing. и вашето знаене. So body and mind. И така тяло и Yes. ум. So at every moment И във всеки you момент experience this passing. преживяваш това So we call it преминаване. transformative death. И това наричаме трансформационна смърт. Disappearing, moment. appearing, disappearing, appearing, Изчезващо, disappearing, appearing. появяващо се. So there's one type. Това е единия вид But смърт. this is the type of death that most people do not see. Но този вид смърт е такава, която повечето хора не Most я people виждат. do not experience. They really mindfully, consciously experience this. Повечето хора не съзнателно я преживяват. So most people, when they talk about death, Повечето хора, като говорят за I смъртта, think it's the second type of death. говорят за втория вид смърт. It's about this life И тя е Birth свързана с and този death. живот. When you're Между born раждането и and смъртта. you die, Когато се раждаш и This когато period умираш. В този of life. период. right? So this is second type of death.
Това е втория вид смърт. And the third type of death И третия вид смърт is when you are awakened когато си пробуден from every death, birth, we call it samsaric death. когато си пробуден от всяко раждане смърт. Това, което наричаме самсарична Samsaric смърт. death. So once you have gone through the samsaric death, Веднъж като, awaken from it, then you have awakened from all the transit. веднъж като се пробудиш от самсаричната смърт, тогава ще си пробуден и от трансформационната смърт. Yeah. For most people, these are the three types of death. За повечето хора това са трите вида But смърт. there is another type of death. Обаче има и още един вид. Yeah, another classification of death. Още една класификация. That is about death of your ego. И това е смъртта на егото. When you die, you go to heaven. Когато умреш, ще отидеш в рая. When do you die? А кога умираш? Here now, Тук сега. or when you age, Или you когато die, you go. остарееш Yeah. и умре тялото и ти си отидеш. So when the heaven is there, Когато рая е then някъде там, you experience that three types of death that we have преживяваш just said. тези we have just първите mentioned. три вида смърт, които споменахме. But if the heaven is here now, Обаче, ако рая е тук и сега, then you die. тогава When ти you да die, умреш, you'll be in the heaven, then it's your ego die. когато се каже като умреш отиваш в рая, означава като умре егото. When your ego die, Когато егото ти умре, you still have the body, все още fine. имаш това It's тяло still in function. и все още You're still in функционираш, function, but your ego die. но егото е умряло. Then you're in the heaven. But И means тогава си в everything рая. is, you are in that great happiness. Това означава, No че ти си в suffering. тази велика, в това велико щастие, няма страдание. So, this is ego die. Това е когато егото умре. There's another type of ego. Има още един вид его, The phenomena that appear on your феномена awakened или mind. явленията, които се появяват в And пробудения all ум. these phenomena, И ego of всички these тези phenomena, феномени. ego of Егото this на phenomena тези also феномени die. също умре. And that is where your unconditional love emerge and radiate. И ето тук се проявява вашата безусловна любов и се So- излъчва. So here, we can see there are two types of ego already. Вече можем да видим, die. че има два вида его, Ego of person, които да умрат. ego of things. Егото на аза и егото на нещата. It die. Умира. And your love radiate. И тогава любовта се You are излъчва. pure. Вие сте чисти. You are pure and you have love. Чисти сте And и that love имате любов. just radiate. И тази любов само се излъчва. And all the beings appear in your mind, the pure mind, loving И mind. всички неща се появяват във вашия чист. When you любящ look into ум. them, Като their ги nature, погледнете, their essence тяхната is also empty. природа, тяхната есенция също е пустота. Then we can say that there is another death there. И можем да кажем, че и там има So- един вид смърт. So we have these two perspectives, yeah, Имаме тези две гледни Of death. точки, две перспективи right? за смъртта. So one is from the normal person. Едната от гледната Another one is точка more на for обикновения spiritual. човек, а Spiritual. втората е повече за духовните хора. Ако хората, които са по духовния път, не успеят да се просветлят, докато са в това тяло, If the spiritual people or the people that are on the spiritual path do not manage to get awakened while they're still in this body, знаят, че според будизма и учението имат голям шанс по време на така наречената смърт. we know that according to Buddhism and our teaching, that during the so-called death, they have the opportunity to get Yes. Какво трябва да знаят? What do Кое е they need to know? най-важното, What is the което most те трябва да important thing направят в този for момент? them to do in this moment? The three things: Три неща. knowledge of the Знание. reality,
познаване на реалността, на действителността. Yes. To know their identity, the ego that identified with what I have mentioned about the body-mind. Да знаят, да познават своето его, това с което се идентифицират, което споменахме. So the ego that identified themselves that he's this body, or he's this feeling, emotion, or he's this perception. Дали егото, което се идентифицира с аз съм това тяло, или това чувство, или това възприятие. The mental formation, what comes to the mind. Или умствените формати, And това, което идва в ума. And his experience. Това, което го следваме, и неговия опит, неговото знаене. The ego that identifies himself with this body-mind. Егото, което се идентифицира с It has to тяло, be free from this. трябва да се освободи от това. So with the knowledge of the truth of Съзнанието reality, за истината, he's able to към work on this действителността, ego. той ще може да работи върху това его. Yeah. So knowledge, Знаенето, ego, and third is the егото. I-ness. И третото е бъденето на аза. So this I-ness in terms of time, space, object. И този аз по отношение на време, място, обект. You have a direct experience Трябва да имаш директно that преживяване. you're not in time, you're not in space, Че you're не this си във object. време You're not this и в object. пространство и не си този обект. No, you're not this. Не си този обект. So there are meditation on this. И So затова трябва да има медитация. if we know, we have the knowledge, Ако имаме reality, знаенето за действителността, we are free from the ego, identifying свободни with сме all от your feeling, your егото, perception that comes. You're free свободни from сме this. от идентификацията Then the с тяло, I-ness, чувство, Now, възприятие. И this тогава I is the infinite space. азът става това безкрайно, This безгранично I-ness is the пространство. infinite consciousness. Азът е това безгранично And съзнание. this I-ness is the void. И този аз е пустотата. So you're not in time, space, and Така object. че не сме в време, пространство и обект. Right? Това трябва да знаеш. Звучи доста лесно. Sounds very easy. It's very easy. It's Много very е easy. лесно. Two things. Две неща. This is very easy. Много е лесно. You това. must have the teaching of Трябва the да имаш knowledge, учението, за да from the имаш knowledge, знанието, the ego, the I. за You must егото и have the аза. teaching. Трябва да имаш учението. Yeah? And second thing, you И must второто, have the direct experience, трябва да имаш директно преживяване за това. a direct seeing of the truth, Директно да видиш истината. direct seeing that you are not this body, Директно feeling, да видиш, you know, че ти не perception. си You're not this. само това тяло, This is just чувство. Appear. То It just само се появява this. на повърхността, а ти не си само това. So these two things. Тези две неща. This teaching comes in two forms. One И is you учението analyze, идва по два начина. Единият ти анализираш. and you have the right knowledge Имаш правилното of truth of reality. познание You have the за right knowledge, истината към and you have to действителността. experience it. И след това трябва да го Then you have преживееш. the perfect knowledge. И тогава When вече you имаш have the перфектното experience, познание. Когато direct seeing, имаш you have опита. perfect knowledge. Когато директно го видиш, вече имаш перфектното So познание. that direct seeing Това директно is very виждане important. е много важно. So if you do not have the direct experience, direct Ако seeing, нямаш but with the директното right виждане, knowledge, преживяване, но and с with правилното the power, познание with the power of enlightened beings, и с силата на просветлените същества, с подкрепата им, then you will be born тогава you will ще be се, born тогава ще in се the kingdom родиш в of царството enlightened beings. на просветлените същества. You don't go. Не отиваш. You don't go to the kingdom. Не отиваш в But това the kingdom царство. of enlightened beings, Но just царството there на просветлените същества moment. е просто там Just there. в мига на смъртта. you see? So there are two things now. Значи има две The неща. right knowledge Първото е правилното познание. And this aspiration И след това and the стремежа connection with enlightened и beings. връзката с просветлените същества. See? So you rely Ти on the power. Ти разчиташ на enlightened силата на просветлените същества. And the kingdom of enlightened И beings тогава царството just на appear there. просветлените същества просто се появява там. appear. Появява They се. just appear in your mind. Появява се в твоя So ум. you don't have to go Няма and нужда they're да there. ходиш. Те са там.
Да. А And you're може born. ли, И ти може ли, се раждаш. може ли да се случи просветление без учител? Can you achieve enlightenment without a teacher? Possible. Възможно е. Possible. Possible. So like the Arahat, Арахатите. those who have self-liberation, Тези, които постигат self-liberation, like Buddha и Sakyamuni, освобождение. yeah, he achieved enlightenment without teacher. Буда Who teach him the Шакямуни, truth. например, He е realized the truth. постигнал He discovered просветление the без truth. учител. Той открива истината. He discovered the truth. Той Truth of реализира, reality. осъзнава, открива Then he истината към checked действителността. why beings are in this samsara. И след това почва And да how to проверява break this? защо съществата са в този цикъл на раждане и смърт самсара. Как that да is, нарушим този кръговрат? We call it 12 link, interdependent И origination. това го наричаме And from there. 12-те връзки на взаимозависимо произход. So for those who do not have a teacher, if you don't have a teacher, you don't follow any teacher, I will suggest that you follow this За онези, които 12 link, нямате interdependent учител, origination. не следвате учител, бих Follow посъветвал да следвате това учение за 12-те връзки на And for взаимозависимо. self-liberation, I think За this is very самоосвобождение, good. това е много добро. А може ли да ни споделиш какво се случва с душата или съзнанието, Can you след share with като us си what отиде? happens with the Говорим и за consciousness обикновените or the същества. soul, after the moment of death? We talk about normal people. Normal people. Да. So after the moment of death, after death, so most people, okay, we That's talk not about that. normal death, not Сега говорим за like обикновената someone смърт. in the accident or in the battlefield, okay? Не говорим Normal за death. инцидентна смърт. Нормална, при нормални обстоятелства. In normal death, so normal the death, senses, Сетивата, the passing away, so this one who passed away, процеса he lost на all his умиране. senses except two. В процеса на умиране, този, който He still умира, have the sense to see, изгубва the sight, всички sight сетивата, сетива, освен and the все hearing. още вижда и чува. So he can still see, Все and още he can може да still вижда hear you, и може да те чува, but he cannot touch you. но не може да те He докосне. cannot touch you. Yeah. So two senses, Две сетива there. So остават he can да see you. функционират. Може and да you want те to вижда communicate with и you. иска да говори с теб. This hearing, he hear everything Чува what you say. всяка дума, която казваш. Yes. So these two. And most of the time they don't know that they pass away. И в повечето they случаи don't те know they pass не away. осъзнават, че си Yeah. отиват, че So умират. he's quite frustrated when he want to talk to you. You И don't, доста you се cannot follow гневи, him, you know. когато се Yeah. опитва да си говори с теб, а пък ти не го чуваш. Yeah, and whatever scene or people that comes to his mind, if you think of some certain place, and he will be just there, very fast. И всъщност каквото види или каквото му изникне в ума, той вече може да бъде там много бързо, веднага да отиде там. So usually this will happen. Обичайно това се случва. It depends on everyone. Yeah, Зависи, разбира се, при everyone. всеки може да е Some people различно. are very fast. They have this. Някои experience. хора са много бързи, те имат това преживяване. Yeah. Otherwise, their consciousness still in the body. They don't see Иначе, like that. съзнанието But the hearing, everything you say, остава they в hear. тялото, не In the виждат, first 10 но hours, чуват. in the first 10 hours, okay. Първите 10 часа, During at the moment of death, in that след 10 момента hours, it's на not good to смъртта, touch първите 10 часа не е хубаво да се докосва because he's not тялото, dead yet. защото то реално не е Yeah. умрял. He's още. not dead. Не е Okay. умрял. At that moment, В този момент external breathing is not there. няма външно дишане. There's no Последния external дъх е breathing. But изведен. first 20 minutes, there's Но still първите- internal breathing. 20 минути все още има вътрешно дишане. Yes. And according to his karmic energy, И според неговата кармична so his енергия, consciousness is in his body. Maybe докато he will съзнанието е go в out. тялото му, Yeah,
той може From да different излезне points. от различно място. from different points. So during that 10 hours, if you are busy, if the family members Първите 10 часа or agency are busy carrying his body, moving his body, cleaning, washing all заети this, с това you да feel great разнасят pain. тялото, да мият feel тялото, great да pain. го преобличат, то усеща изключителна болка. So the first 10 hours is good to Първите not 10 touch him. часа е хубаво Not да не се touch him. докосва. If you have no choice, you have to touch him, you have Ако to tell him. нямаш избор и трябва да го докоснеш, трябва да му кажеш, да го Tell him. предупредиш. And if you know him, the family members know Ако him, го if he's a познаваш, practitioner, a ако spiritual, е if he част от if he семейството, ако follows е some, if практикуващ, he have ако got следва mantra, някакво учение или има мантра, get him to chant mantra. и Short помогнете mantra. му Don't do long mantra. да напява късичка мантра. So if Не he дълга. have got a teacher, Ако има a учител, teacher, and it's good to ask him to follow the teaching of his teacher. е хубаво да му се напомни да следва учението на неговия учител. And to remind him И да му се припомни, that his life now in this world че живота му в този comes to an свят end, and he has been a very successful people, Идва maybe a mother до or своя father, край whatever. и е бил много успешен като So родител, anyhow, we майка, баща. respect. We have to respect Трябва him, да проявяваме уважение and we have to към този, който praise си him отива. in whatever he have done good. И всъщност трябва да have го to praise. похвалим за всяко So- нещо, което е направил добро. So Добре. the respect and praise is very important. Уважението, So похвалата са много we важни в този respect, you момент. praise, and then you can guide him И след to това let go. може да го напътстваш and да continue his journey. остави всичко и да To продължи continue по his пътя journey. си. And meanwhile, А междувременно that have faith. да има Have вяра. faith in the mantra Вяра в and мантрата the kingdom of и в enlightened beings. царството на просветлените същества. And follow whatever teaching he have received. И да следва When he каквото was alive. учение е I получил think the през first 10 живота hours, си. this is very important. Първите 10 часа това е много First 10 важно. hours. And after that, След това, if you have conducted these 10 hours in a proper way, ако most probably his consciousness is already сме in the си kingdom of свършили работата enlightened beings. по правилен начин, тези първи 10 10 hours, часа, very critical. тогава съзнанието му вероятно ще бъде в това царство на просветлените същества. Тези So 10 часа most са много people do важни. not handle this well. Повечето хора, That's които why the consciousness is не могат wandering. да се справят And they с see това, you, they listen. тогава съзнанието почва да блуждае. After that, he will faint. Виждате, чувате, след You're това faint. припада. After 3 days, След 3 дни, 3.5 days, 3,5 дни, then most probably they die. най-вероятно те In умират. rare cases, Но в много they редки come случаи, alive. те пак се връщат, оживяват. rarely, but it happens. В редки случаи, но се случва. Да, аз имам позната, чиято сестра така се е върнала и е била в моргата. И виждайки се в моргата, полудява. She knows a person whose sister came back to life while she was in the morgue. And when she became conscious and realized where she lost her mind. И всъщност да, остатъка от живота е в лудница. And for the rest of her life, she spent in institutions and hospitals. Psychiatric А какво трябва? hospitals. Кои са всъщност пречките, спънките човек да отиде на правилното място? Какво трябва да знае, когато човек умира? So, what are the obstacles, the hindrances for the person to go to the right place? What the person should know in the process of death? Normal person. Normal person. To go to the right place, Какво имаш предвид под правилното място? Ами Защото да не е в ада, да не е в някакви... Not to be in the samsara levels. Да, normal person. нормал. So for the normal person, За нормалните хора, first thing, първото нещо, they have to believe трябва да вярват in God or believe in enlightened Бог beings. или в просветлените същества. They have to believe. Трябва да вярват. Even though they don't know about God.
They don't know about enlightenment. Даже и да не знаят нали, какво е Бог, просветлено So същество. the one who guides his consciousness Този, is който important. напътства съзнанието му в този момент е много важен. Okay. Много е важно кой го прави. So once you have introduced God or enlightened beings to him, Когато му представите Бог или просветлените He's more calm. същества, той се успокоява. he's more calm. His consciousness is more calm. Съзнанието му се успокоява. And tell him to stay. И трябва да му кажем да остане в това спокойно състояние. Now, I'm giving you a chance, an opportunity. Сега I'm ти leading давам you шанс, възможност, напътствам те to follow this light, да следваш светлината. the light of God or the light of Светлината enlightened на beings. Бог или на Follow. просветлените същества. See? Now, maybe he still have doubts, Може все още да има and някакви maybe his съмнения. karmic energy is affecting him. Може би кармичната So- енергия в този So момент there's му this enlightened въздейства. beings light И, or holy beings и light. тук е светлината на Then просветлените his същества или на consciousness- светите същества. Yeah, rely or have faith И съзнанието трябва да се осланя или да има вяра and ask for forgiveness и да поиска прошка and purification. и пречистване. So you have to guide И ти трябва someone да or the напътстваш family или members. някой от семейството. Да, или свещеник изповядва Or a в priest. православие. Or a priest, Да. you know, so someone can Daily be priest, confession. like priest or family member, Може да е yeah, свещеник, може да е член на семейството. someone that he can trust. Някой, на който той Important има thing, доверие. important thing is someone that he can trust. Това е важно. Някой, на който Someone that умиращия have- има доверие. Okay? So ask for forgiveness and Да поиска purification. прошка и пречистване. Yeah? Purify, forgiveness, purification. Yeah. Then aspiration. И след Strong aspiration. след това трябва да има много силен стремеж, That he want to follow this light че иска да следва тази светлина and follow. и да я последва. През 10 век Василий Врач, водач на богомилите, е трябвало да бъде изгорен на кладата в Константинопол. In the 10th century, the city Vajra Guru was supposed to be burnt in Когато Constantinople. той влиза в огъня обаче, изчезва яко дим. But when he enters the fire, he disappears in И smoke. това събитие е описано много подробно и детайлно And this от event Ана, дъщерята на was императора. described in details by Anna, the daughter of the emperor. И тази история много ми напомня за будистките истории на монаси, на духовни This учители, story reminds me of които the в момента, в Buddhist който teachers се monks, тръгват, when in the moment стават of death, дъга. they turn into rainbow. Дали е същия процес Is или нещо Is this подобно? the similar process? No. Clarification. Малко да поясним, да внесем малко яснота в So въпроса. you were mentioning he walked into the fire and disappeared. Yes. Ти спомена, Яко че той дим. влиза в Okay. огъня и изчезва. You can walk into any place. Some very advanced meditator. Някои много напреднали медитатори Meditator, they can just могат disappear. да изчезнат, просто They да can disappear. изчезнат. Да Meditator, влезнат на което и да е място и да изчезнат. yes. Медитатори. So they can walk into the fire and then they disappear. Могат да влезнат в огъня и след това изчезват. Тоест той не е умрял. So Maybe. does it mean that he was not dead? Yes. Да. Okay. So okay, now a few things, yeah. Няколко The неща. first is Първо, I don't know about their history, okay? You Аз- should know better than me. аз не знам, не For познавам me тази is история, ти по-добре би walk трябвало да there, знаеш, но за мен into той the влиза fire. в огъня And he's a meditator. и той е He can медитатор disappear и може да изчезне and appear in another и place. да се появи на друго място. Okay, one possibility. Това е една възможност. Another second possibility, Втора he възможност, just stay there той остава там, and the body can be burned, тялото може да бъде изгорено, but he's not affected by that. но, He means the consciousness. но той, имаме предвид неговото съзнание, по никакъв начин не се повлиява от това. Okay.
And you were mentioning about rainbow bodies. И нещо спомена за тяло дъга. Да. The rainbow body, you do not have to go into the fire. За тялото дъга няма нужда да That is влизаш в different. огън. Това е That is друга практика. you do certain type of meditation. Правиш определен вид медитация. Like in the Great Perfection, we have this rainbow body Както във Великото meditation. съвършенство имаме If you do тази it good, медитация на тяло дъга, ако я правиш добре, then the body disappear. The body тогава just тялото drain, започва да се or it свива disappear. и изчезва. Yes. Да, понякога. So rainbow body, there are a few types. Yeah. И има няколко вида тяло One дъга. is about the one that mentioned is about at the този, end of който life. Гуру спомена, е с вътрешната светлина и се свива и се превръща в светлина. Another rainbow body is when they are still alive, they already turn into rainbow body. Живи се превръщат в тяло Yes. дъга. Yes. А тези понякога в някои манастири са намирани такива малки тела. Sometimes in some monasteries they would find very small, tiny bodies. За същия този процес ли става Is it въпрос? that same process of shrinking? Yes. Yes. А това случва ли се в наши дни? Does it happen nowadays? Oh yes. Да, It's still common. все още широко Yes. разпространено. Just that the normal people don't know about this. Просто нормалните хора не Because знаят this за is not това. something that Защото това не е нещо, that they want to advertise. което искат Yeah, да рекламират. Yeah. А по какъв начин учителите, когато си тръгват, те знаят къде ще се преродят, в какво And тяло how come the teachers, the gurus that и pass какви away, знаци they ще имат? already know when they will be reborn, in what body, how to find the signs for that? How do they know all that? Okay. Now, it's meditation. Това е медитация. Just now when talk about death, Сега като говорихме за then смъртта, when we talk about death, като говорим the за second смъртта, category, then втория вид смърт. when I mentioned about moment of death, yeah, that Когато about споменах за момента that на is about смъртта. space, time, object, Пространство, време, обект. and the time Времето, that the past, future, now минало, бъдеще, настояще is in your clear mind. е в чистият ум. You appear in your clear mind. Появява се в чистия ум. So the mind is not in time. Ума не But е the във времето. Time, energy field. It's actually energy field. Времето е енергийно The поле. energy field. Енергийно The energy field appear Енергийното clear mind. поле се появява в ясния ум. and when that energy field appear in the clear mind, then you can И see. когато се появи това енергийно поле в ясния ум, можеш да видиш напред-назад във времето. Like that. Then you По know, този okay, начин. in И this тогава energy знаеш, field в of това енергийно 2050, На 2050 година. in this area, В този регион, Rodopi Mountain, in this Родопите, family, you know, в това so it's семейство, energy field. това е енергийно It's поле. energy field. А когато се роди след това просветлено същество, то спомня ли си миналите животи, учения, приятели? When they get a rebirth, this enlightened consciousness, do they remember? Here, it depends on the meditative power. Тук зависи каква е медитативната сила на това съзнание. И от това зависи. So it depends on that. Yes. От това зависи дали си спомнят или не. Колко има силна медитация. А какви реликви остават, когато се What отиват? are the relics that are left behind when a person like that passes away? The relics, The relics. the of the enlightened body. beings. Yes. The enlightened consciousness. Yeah, with most of these people, most of these enlightened beings, Повечето от тези просветлени същества, so
most of them, when they have this physical body, they have meditation, deity meditation. Most of them have. Повечето от тях, когато са в това физическо тяло, имат медитация на божеството. So at the meditation of deity, и тази медитация на божеството, in their environment, в средата им, in the sense organs, в сетивните in their органи consciousness. и в съзнанието. Yeah. So when they have this sort of practice, и като правят тази практика, then the relics тогава реликвите has a lot of positive energy имат of много the deity. позитивна енергия, положителна енергия на това божество, And чиято практика са правили. so these relics, и тогава тези реликви, then these relics, then you have to go through a ritual. Трябва да преминат през определен ритуал. Go through a ritual. Then you can use it. И чак тогава могат да се You can use it for like put it on the altar. Могат да се сложат на алтара, например. And people can receive blessing. И по този начин хората да получат благословие. So first is the practitioner. Първо, when he's alive, he have deity когато practice. е жив, има такава практика. So you have all these relics. И след това са тези These relics go through a ritual again. Реликвите трябва да минат през ритуал отново. Yeah, and through that ritual, then you can put it on the altar. Само след този ритуал могат да се сложат на видимо място. Usually put in like stupa or holy objects. И обикновено се слагат в някакъв свещен предмет, като ступа. Mini, small stupa or in holy objects. Който е малка реплика на храм или някакъв друг свещен предмет. Then you can receive blessing. И след това because these relics хората, които се докоснат до това, да получат благословие. It is like a portal, Защото то става като портал. Енергиен портал. Цялата енергия е там, в този предмет. И така се получава благословие. А като става въпрос за портал, когато човек се преражда, when a person gets reborn, възможно ли е да се прероди в същото време, в което има тяло или в миналото? Понеже говорим, че няма минало и настояще и бъдеще. When they were alive before or in the past to get reborn in the past. Come again. I don't understand the question. Дали може едновременно да живее тялото и когато се преродиш, да се родиш в същото време, в което ти живее старото тяло? Okay, so when there is a body, and it's still alive, but the consciousness gets a rebirth in the same time, in another body, at the same time. Is it possible? These things usually don't happen. Тези неща обичайно не се случват. Unless we know that these human beings, this being sometimes can be not human being. Може да не е човешко can be същество, animals or може any да бъде other животно или някакво друго being. същество. This being, yes, the one, the practitioner with this special technique. Практикуващия със специална техника. So his consciousness can go into that particular thing. Може да влезне But if these human beings, usually is that these human beings is in a dying process. Трябва да е в процес на умиране, за да може да влезне в друго съзнание. Yeah, but very rarely they use it this way. Много рядко се случва по този начин. Но има техника за подобно нещо. А ако съзнанието е просветлено, какво става с него, когато напусне тялото? What happens with the consciousness after leaving the body? Come again? If the consciousness gets awakened, what happens with the consciousness after leaving the body? When the body dies? Alright, when you're awakened, as I mentioned initially, you are not this body. This body is a manifestation body.
това тяло е тяло на проявление. So you are that infinite. You are that infinite consciousness. You are that infinite space. Това безкрайно пространство. So your consciousness is all pervading. И твоето съзнание е всепроникващо. So it is not like a normal being Не е като за нормално who същество, is not enlightened, you know. което не е просветлено, не е пробудено. Yeah. So sometimes we have terms like a dhammakaya. Някога използваме термин като дармакая, например. So you're in that dhamma. И ти You're си in that space. в това пространство. And that consciousness, that is like the samokakaya, the А wisdom. съзнанието The wisdom. е така наречената самбога кая, мъдростта. Но може да избере да бъде в човешко тяло отново. But it can choose to be again in human body, this consciousness. He's all pervading. Той е все проникващ. If the practitioner Ако практикуващият is awakened е and have пробуден done the meditation, и е направил медитацията, first he must have the view първо трябва of да има reality възгледа that за he is действителността, the infinite че той consciousness, е безграничното and съзнание. that consciousness, the essence of that is void. И същността на това съзнание е пустота, празнота. И ти като се дава това съзнание, може, то няма ти. So when you are this consciousness, there is no you, basically. Because the essence of this consciousness is void. The essence is Защото void. същността на това съзнание е пустота. And when you manifest, Когато се usually because of your проявява, compassion, your love ти for се other beings, проявяваш заради любовта си към другите because същества. you have seen, Защото your си true self. видял истинската същност. yeah, you have seen your true self, Видял си своята see истинска същност. the reality, truth of Видял reality. си истината за But other beings действителността, are но not. другите същества не са го So направили. instantly you have that love, you have that Мигновено се compassion for them. появява тази любов, това състрадание. See? And if you take a birth, it is like manifestation. И когато се раждаш, то е по-скоро проявление, не Yeah. е нормално раждане. Yeah. А възможно ли е съзнанието да влезне в човек, който е жив? Is it possible this consciousness to No. get inside a live human being? Просветленото Not clear, this съзнание question. да So влезне. the enlightened consciousness to enter the body of a live human being. Okay. When we said awakened, Когато кажем Awaken. пробудено, so usually we are talking about this pristine awareness, and this pristine когато awareness in кажем function, пробуден, that is the това е тази consciousness, чиста осъзнатост, която във функция се нарича and съзнание. this consciousness is all pervading. И това съзнание е всепроникващо. So when he is all pervading, Когато е also in you. всепроникващо, то е също и в тебе. it's in everyone. И е във всеки един. If you open up yourself Ако се отвориш and your mind is calm, и умът ти е be спокоен, still, at peace, спокоен е в мир, right? Then the door is open и тогава вратата е отворена. and he is there. И той е там. Добре, понеже сега живеем в доста трудни Because времена nowadays we live in difficult times. и много хора умират във война, много Many хора се people die самоубиват. in wars, many people commit suicide. Какво се случва с техните съзнания? What happens to their consciousness? Yeah. Most of them, I will not say every one of them. Повечето от тях, не Most of them всички, suffer. повечето от тях страдат. Most of them suffer, Повечето от and тях страдат they need some priest, и имат нужда от some свещеник, priest to do prayer който да and to направи guide their молитва consciousness. и да напътства, To light да their- се моли yeah. за тях и да напътства Yes. съзнанието. And sort of to heal their form. За да може да They излекува have form. тяхната форма. Те Their имат form is, форма. Тяхната форма From their consciousness. е от тяхното съзнание, мисъл форма.
So they have to heal that form. Трябва да оздравят, да излекуват тази They will форма. continue to suffer. Иначе ще продължава да страда. And their energy body И is тяхното very weak. енергийно тяло е много слабо. So you need to do certain ritual. Трябва да се направи Yeah, определен certain ритуал. ritual. That's why for my students, we always have this Затова с 49 моите days ritual. ученици правим този 49 Because this whole ritual you have to do continuously. Защото този ритуал трябва да се прави It's not that you just do 1 day, 2 days, 3 days. Не Like, може, no. не You do може continuously. дни, трябва да продължава дълго време. And you will see the effect. И тогава виждаш And ефект. that is how the priest or someone have to do Така, certain puja ritual. Свещеници, някой трябва да направи ритуал или пуджа. So only нашата very традиция. few that when they died, Много when they die, малко, когато but their умрат, mind is very peaceful. но ума им е много They have no спокоен, fear, нямат страх, no hatred. нямат омраза. Yeah, and they go to the heaven, И те отиват they в рая. reborn Или се very fast. прераждат много бързо. very fast. Много бързо. Yes. А ако някой е убит, може If ли someone след is това, killed, това съзнание да се опита по някакъв начин да навреди на хората Can около... his consciousness try to harm someone? Possible? Възможно е, да. Yes. Yes, and sometimes Понякога that can take many years or century може да отнеме години, даже векове. if the consciousness is very powerful Ако consciousness. съзнанието е много силно First is the съзнание, consciousness is powerful consciousness. първо съзнанието е силно Yeah, powerful, and his attachment is strong. и също неговото вкопчване, привързаността му е много силна It always happens. Yes. и With, може да се случи. Usually with army general, Обикновено армейски генерали, military forces. да, военни, Yeah. So сили. because their Защото- willpower is very strong. защото те имат You много see? силна Yes. воля. Yeah. Много силна воля. А какво се случва с съзнанията на хората, които се самоубиват? And what happens to the consciousness of people who commit suicide? For people who committed suicide, sometimes, most of the time, actually, most Повечето of the time, случаи they will experience the same thing again and те again. преживяват едно и също нещо And they are непрекъснато. a bit lost. И са they малко wonder. изгубени Yeah. и бродят. And unless the family Освен have, ако семейството get some priest не повика свещеник to do ritual specifically да направи специален ритуал for those who committed suicide. за тези, които So- всъщност самоубиват. So you need to hook. Има The такъв consciousness. ритуал в традицията на гуру, с която се хваща с кука съзнанието, за да се придърпа, да излезне от този цикъл. Yes, you have to hook, you have to invite, or you have to Трябва hook. да го закачиш с тази sit кука, down, да го Not to go away, поканиш, sit, да му кажеш and да седне, за да не do the бяга purification. и да направи It's a long пречистване. process, Дълъг purification. процес е на пречистване So for the consciousness and за for съзнанието the form. и за формата. Form and consciousness. You should Форма these two. и съзнание, тези двете заедно. Because let's say if someone committed suicide, he hang. Защото Then нека you да feel кажем, this- някой се You feel обесил this. и yeah, те it's усещат hurt. това стягане, тази болка във врата. So that is about the form. И това е свързано So с conscious формата. in the consciousness, В they still have this съзнанието experience. остава това преживяване непрекъснато. Yeah. So you have to purify it. И трябва You да have го to пречистиш. energize this form. Трябва да заредиш с енергия тази форма. So for his form, you have to purify, energize, empower. И and тази then форма трябва да consciousness се also. пречисти, да й се даде Yes. енергия, сила. Yes, И за inviting съзнанието също. enlightened beings, different enlightened beings, to Поканят различни empower, to просветлени purify. същества, които да Yeah, it's да long го process. заредат със сила, да For го us. пречистят. Това е дълъг процес за Yes, нас. it's like that. В нашата традиция така. А ако човек е прави. много болен и страда и би If a желал person is very сам sick да and се suffers сложи a край, lot така and наречената decides евтаназия. to pass away, the so-called
Какво и ще се понижа, случи с това съзнание? what happens to that consciousness? He decided to pass away. That means he commits suicide. Да, Това означава все пак, че да. се самоубива. So, it's same thing. It's Същото. commit suicide. Той се самоубива. Okay, let's say if he don't commit suicide, Нека да кажем, че не се самоубива. chronic Има хронично Okay. заболяване. or cancer. Или рак. Yeah. So usually the energy body is very weak. В този случай енергийното тяло обичайно е много слабо. If they have a rebirth in the human form, Ако се прероди в човешка the форма, future birth is also weak. бъдещето The body. раждане също предполага такова слабо енергийно тяло. Yeah. So the body is also weak, and that's why Тялото е- ritual. You need Тялото ritual. е слабо и затова има нужда To от empower. ритуал, който да даде сила, да зареди тялото. Много често тук, когато домашните ни любимци са много зле, Very often. също пристъпваме към Very евтаназия. often when our pets get Това really грешно sick, ли? we put them down. Is this wrong? You have to make preparation. Трябва да направиш подготовка. Yeah. Yes. Preparation. Подготовка. If you know some mantra, it's Ако good. знаеш някоя мантра, е добре. Make some mantra. And guide the consciousness. И да напътстваш съзнанието. Yeah. When you guide the consciousness, Като напътстваш the съзнанието, energy body also is there. енергийното тяло е там също. Добре, последно няколко много практически неща за хората. Last, can you give us some practical advice for the people? Кое е по-добре, дали What is да се better? изгори тялото или да се погребе? Burial or Кои са плюсовете и минусите? or to burn the body? What are the pluses? What are the minuses? For me, I always advise Аз обикновено to burn съветвам cremation. за Yeah. кремация. Cremation. And then you take the ashes, След това се взима праха, ashes and prayer. прави се молитва For me, usually we take the ashes, we make holy objects. и след това взимаме останките от Holy тялото и objects. правиме такива свещени предмети. And then we have ritual. Ритуал следва. Yeah. Many days of ritual. Много дни So it's ритуал, to empower. за да може да се подсили, да се даде сила. Yeah. To invoke the energy of the enlightened beings, Да holy се beings, and to призове empower them. енергията на просветлените същества, на светите същества, And that bring that влезне holy object в to the този sea свещен предмет or и след to това some mountain. занасяме този свещен предмет Yes. до морето или в And that планината. way, that holy И objects по този начин тези Now, свещени предмети can benefit many beings. могат да бъдат полезни, да помогнат на много същества. Yeah. So if you have ashes you just throw, you don't benefit. Ако имате прах останал след кремация и просто го разпръснете, тогава той не помага с нищо. So for me and my students, usually За мен и за моите we ученици use the ashes to make ние holy objects. използваме праха, за And да we направим have a такива ritual. свещени предмети, Yeah. правим Only then we ритуали put into the и само sea. тогава ги разпръскваме. Yeah. Okay, now if you bury it, Ако си погребан, unless you have mantra to bless, освен ако нямаш мантра, която да благослови, if someone buried in their bones, and then you have to use mantra, ако to bless. някой е and the погребан consciousness в the гроб, energy трябва да се използва still мантра connected, then can be liberated. и Okay. съзнанието е все още свързано, Yep. тогава то може да се освободи. And usually the bones, when you bury it, Обикновено костите, that като се bones, погребат, the DNA of the bones and the DNA of the family
ДНК-то close на, family, на костите they are still и connected. на The energy is still connected. неговото семейство, най-близките му, Physically, са все as още if, свързани. physically, as if they are apart. Физически сякаш са разделени. Yeah. But the energy, Но енергийно, in the energy field, they are still в connected. енергийното поле те са все още They're свързани. connected. So, the energy of that cemetery or that Енергията place that you bury the на това bones гробище или на това място, където interact with the погребан bones. скелета, Yeah. влизат And в that взаимодействие. will have an impact И това ще yes. има въздействие for the family. върху семейството, върху And then the живите. family, can be very good, prospering or Може suffer семейството because of the да, energy. в резултат на енергията, семейството може да бъде успешно или пък много да страда. А как бихме могли да подобрим това? So how Почти can всички we наши предци са Improve погребани. this, almost every of our ancestor was buried. If you receive teachings Ако сте получили учение, where the enlightened being's energy в което енергията на is introduced to you, последните същества is ви in е your представена heart. и е във вашето сърце, okay? And you have daily sadhana or daily и practice правите ежедневна практика, to be connected and to да see the сте truth. свързани и да виждате истината. And that way, your ancestor and your този descendants начин вашите can предшественици benefit. и тези, които идват след вас, могат да бъдат облагодетелствани. Независимо в кои светове са се преродили. So it doesn't matter in what worlds they got rebirth. For us, За нас, we're looking into 10 realms. ние разглеждаме 10 нива, 10 цвята. The 4 enlightened realms 4 and 6 просветлени samsaric и realms. 6 самсарични. Yeah. So if they are in the samsaric realms, they can be in the heaven. Ако са в самсаричните They съдове, can be могат да like бъдат в Asura, рая, могат да Asura бъдат land. асура, They can be или in the воинстващи human богове, land, могат да бъдат в the човешкия spirit, свят, в the света на hungry ghost, духовете, or the hell. на гладните духове или в ада. Yeah. So the energy field, they are in this Това е- energy field. Те са в това енергийно поле. Yeah. So the being's energy, the energy field of this being and the energy field of that Енергийното land, поле на тези същества, they на resonate. тази земя, те They резонират, синхронизират се and they're born there. и се раждат там. Like a magnet, Като you магнит. know, you are like lodestone or some stones, you know, Ти си some като магнитно iron, you камъче know, или there's като magnet. желязо и се привличаш от магнита. And so, when you're a practitioner, Когато сте практикуващ, as I said, space, time, object. както казах, пространство, време, обект. Yeah. So, your energy is infinite, Енергията ви е безгранична, all pervading, се проникваща. and with a focus. Focus through your Имаме DNA energy, фокус върху нашата your- ДНК енергия your ancestor of the human realms към предшествениците в човешкия свят and the descendants и, of your и твоите human realms. наследници в Yeah. човешкия свят. and beings of the six realms. И към family of съществата the six realms. от шесте свята или семействата от шесте свята. Мисля, че беше много интересен разговор. I think it was a very interesting conversation. Yes. Вашето послание. Да. Нещо много важно, което за малко да пропуснем. There's something very important which we almost forgot about. На 1 октомври The 1st of October, учениците на Гуру Йоги Тан имат много Guru Yogi Tan специално students мероприятие. have a very special event. Може ли маничко да открехнем завесата, да кажем какво Can you могат да share a little очакват bit what to хората? expect from that event? In this event, students will present
a second cycle of gold apple. Учениците ще Three представят brothers, втория second цикъл cycle. от I have made приказката them three cycle. Тримата братя и златната ябълка. Гуру раздели приказката на 3 цикъла. So in this second cycle, В този втори цикъл, because of our wrong view of reality, заради нашият грешен възглед, we are in time действителността, space. ние сме във времето и пространството. Yeah, we don't have the right knowledge. Нямаме правилното Yeah, познание of the truth. за истината. So then we are in time space. Тогава сме във времето и пространство. Yeah. And the stability И има that замъгленост, you think this размътване на I, ума, което ни си мислим, and you have че има your view of аз. I. Имаме този възглед за аза. Yeah, you have the view of I, and you think that you are this body. И си мислите, че сте това тяло, You are these four elements. и че имате You тези see, 4 you have елемента, this consciousness. виждате, имате това съзнание And they are in entanglement. и те са се оплели. And then you are in the third stability. Тогава стигаме до третия вид замъгленост. You are in the stability of sort of, I think, this affliction. Yes. Yeah. И това е замъглеността на умственото страдание. So, in that stability, В your този memory, your замъгленост, knowing, your experience твоите спомени, знаенето, is опита affecting you. ти въздейства. Your habit, your habitual навик. response, habitual reaction. So the memory is affecting you. Реакцията по навик. And you are Тоест, always in твоите contact. спомени ти въздействат. И винаги си And you в have контакт. grasping. И винаги се вкопчваш в нещо, искаш да го задържиш. And your mind is wandering in the past, in the future, and attachment to the И present. умът ти непрекъснато And блуждае you в have миналото, в affliction. бъдещето, имаш привързаности към настоящето и това Yeah. води до страдание. And in the fourth stability, you learned Четвъртият вид uh, замъгленост или in that размътеност, stability, you are like sentient beings, like ти се beings. научаваш, че си същество, So you're constantly съзнателно същество. experiencing Непрекъснато birth, преживяваш раждане, смърт, раждане, смърт. birthday. But you are not mindful. You are not Но mindful. ти не си Your осъзнат за това. mind is just wandering in the Умът world ти непрекъснато снове из този свят, for your desire. защото следва желанията ти. You're thinking how to make yourself more beautiful. Чудиш се You are как да се thinking направиш about по-привлекателен, how to make more money. как да You правиш are thinking повече about how to пари, compete with others. как да се you know, съревноваваш с Things like that. другите. So you're Такива always неща. in the world. Винаги си в света. Worldly. More worldly. Фокусът ти е в More света. worldly. And so you're in that stability. И това е четвъртия вид Yes. замъгляване. And the fifth, И петия вид you're in the stability of life. е замъглеността на живота или продължителността So in на that живота. stability of life, В тази замъгленост you don't see your essence. не виждаш собствената си So the същност. essence and the awareness, Същността и your осъзнатостта, essence, your nature, your същността, awareness, природата, they're actually осъзнатостта, together, те са всъщност yeah, заедно, but you don't see them. но ти не ги виждаш. So when you don't see them, your Като не ги consciousness видиш, is always твоето съзнание away винаги е from your далече essence. от твоята есенция, от твоята истинска същност. The consciousness is always away from Винаги your е pristine далече awareness. от чистата void. осъзнатост, от пустотата. And when it is away from that, and Когато е далече от нея, your all-pervading purity, all-pervading illusory senses, now it is into six senses. и когато вашите илюзорни сетива са всепроникващото съзнание, но вие сте объркани, тогава това съзнание се разделя на шестте Yeah. сетива. Да. And your memory И тогава спомените, Your habit ти, твоите навици bring you further and further to the те truth. отдалечават все по-далече и по-далече от истината. And so you're in the stability of life. И си в тази So you have замъгленост на death and живота. birth and death and birth and Раждане, death and умиране, birth and раждане, death and умиране. birth. You continue. Непрекъснато.
продължаваш в този цикъл. So because of five activities, И заради тези We're in 5 the замъглености, ние сме в самсара. И всичко това е в приказката. And all of that is in that folk tale. it is in that folktales. In the second cycle, I have make it into 3 cycle. Да, в приказката е във втората част на приказката. Аз разделих приказката на 3 части. The second cycle, Вторият цикъл it convey this the teaching of five activities very clear. разкрива много ясно това учение за 5 замъглености. So we have to see that. Трябва да го видим. The practitioner, I mean, we mean the practitioner. Като Have to see казвам that. ние, Once имам we see предвид that, практикуващите. Then we can Веднъж като cultivate го our видим, wisdom. тогава можем да Yes. развиваме нашата We can мъдрост, cultivate our skillful means. We can нашите cultivate. умели средства. Yes. Тогава можем да ги And култивираме. we can be away from all the activities, И можем да стоим настрани от всички тези or we can transform замъглености. the activities, Или пък може да ги or we can see the трансформираме, emptiness или можем да видим Yeah. пустотата в тях. of all these activities. And to see that these activities, it arises, it liberates by itself. И да видим, че всички тези замъглености се появяват и самоосвобождават в един и същ момент. Ако хората видят това, мисля, че живота ще е много If по-прекрасен. people can see that, she thinks that life will be No, not if the Bulgarian can see that. Ако българите видят това, This is from Bulgaria, това е от България, hidden teaching, скрито учение, the truth will reveal, the teaching will истината ще reveal, се and this is the time. разкрие. И This сега е teaching, времето the hidden teaching will това скрито reveal. учение да се разкрие For Bulgarian, за българите. and from Bulgaria, И от For България за българите. and then the Garuda И will след fly това very high and bring to Гарудата- other parts of the world. Гарудата ще излети много нависоко и ще го разнесе по различните краища на света. Да бъде. Много, много благодарим. Let it be. Yes, Thank you very much. yes, thank you. Да. Благодаря ви и на Благодаря. вас, че бяхте с нас. До нови срещи следващата сряда.